are highlighted in this. So with this, we will move to the first verse of Sri Lalita Sahasranama. Shri Matre Namaha. Vibhavari, you can do the Anucharanam. Om Shri Mata Shri Mata Shri Mata Shri Maharagni Shri Maharagni Shri Maharagni Shrimat Simhasaneshwari Shrimat Simhasaneshwari Shrimat Simhasaneshwari Chidagni Kunda Sambhuta Chidagni Kunda Sambhuta Chidagni Kunda Sambhuta Devakarya Samudyata Devakarya Samudyata Devakarya Samudyata. So here, Om Shri Mata Shri Maharagni Shrimat Simhasaneshwari Chidagni Kunda Sambhuta. So here Ma and then we have a Mahaprana Bha. Then Devakarya Samudyata. So here in Dya we have a the and ya. It's a samyuktakshara of the and ya. I will teach pada by pada now. Shri Mata Shri Maharagni Shri Mata Shri Maharagni Shri Mata Shri Maharagni Shrimat Simhasaneshwari Shrimat Simhasaneshwari Shrimat Simhasaneshwari Chidagni Kunda Sambhuta Chidagni Kunda Sambhuta Chidagni Kunda Sambhuta Devakarya Samudyata Devakarya Samudyata Devakarya Samudyata Shri Mata Shri Maharagni Shrimat Simhasaneshwari Chidagni Kunda Sambhuta Devakarya Samudyata Shri Mata Shri Maharagni Shrimat Simhasaneshwari Chidagni Kunda Sambhuta Devakarya Samudyata Shri Mata Shri Maharagni Shrimat Simhasaneshwari Chidagni Kunda Sambhuta Devakarya Samudyata. We'll move to the second verse. So in this Udyadbhanu Sahasrabha, so here Udyad Bha is a Mahaprana, Da is a Alpaprana. Sahasrabha, Bha is a Mahaprana again. Chaturbahu Samandita, Dirgha is there. So in Lalita Sahasranama, you will find more Dirghas, the padas ending with Dirgha, because of the Devi's names. And also if you see, this Sahasranama is very unique because you will not find a repetition of any name in this. You will not find any name repeated again in the entire Sahasranama. So, Lalitambika. This is Raga Swarupa Pashadhya. Dha is a Mahaprana. Krodha, Dha, Didha, Krodha, Karankushodjvala. There is a J.
j twice. Okay. क्रोधाकाराङ्कुशोज्ज्वला. पृथ्वी उद्यद्भानुसहस्राभा. उद्यद्भानुसहस्राभा उद्यद्भानुसहस्राभा चतुर्बाहुसमन्विता. चतुर्बाहुसमन्विता चतुर्बाहुसमन्विता रागस्वरूपपाषाढ्या. रागस्वरूपपाषाढ्या रागस्वरूपपाषाढ्या क्रोधाकाराङ्कुशोज्ज्वला. क्रोधाकाराङ्कुशोज्ज्वला क्रोधाकाराङ्कुशोज्ज्वला उद्यद्भानुसहस्राभा चतुर्बाहुसमन्विता. उद्यद्भानुसहस्राभा चतुर्बाहुसमन्विता उद्यद्भानुसहस्राभा चतुर्बाहुसमन्विता रागस्वरूपपाषाढ्या क्रोधाकाराङ्कुशोज्ज्वला. रागस्वरूपपाषाढ्या क्रोधाकाराङ्कुशोज्ज्वला रागस्वरूपपाषाढ्या क्रोधाकाराङ्कुशोज्ज्वला उद्यद्भानुसहस्राभा चतुर्बाहुसमन्विता. रागस्वरूपपाषाढ्या क्रोधाकाराङ्कुशोज्ज्वला. उद्यद्भानुसहस्राभा चतुर्बाहुसमन्विता रागस्वरूपपाषाढ्या क्रोधाकाराङ्कुशोज्ज्वला उद्यद्भानुसहस्राभा चतुर्बाहुसमन्विता रागस्वरूपपाषाढ्या क्रोधाकाराङ्कुशोज्ज्वला. So if you see in the previous verse, in the first line we had Srimata one name, Shri Maharajni other name, Srimat Simhasaneshwari is one name, then Chidagni Kunda Sambhuta fourth name, Devakarya Samudyata fifth name. So we had 5 names. In the second verse if you see, so we have 1, 2, 3 and 4 names. So we will not split in case of one name. We will, for learning sake, we can probably split Udyadbhanu and say Sahasrabha while just learning. But actually the name has to be pronounced together. So it has to be pronounced as Udyadbhanu Sahasrabha only. So that is why the entire pada was taught here. We'll move to the next verse. Vibha. Manorupekshukodanda. मनोरूपेक्षुकोदण्डा मनोरूपेक्षुकोदण्डा पञ्चतन्मात्रसायका 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 निजारुणप्रभापूर 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 निजारुणप्रभापूरमज्जद्ब्रह्माण्डमण्डला निजारुणप्रभापूरमज्जद्ब्रह्माण्डमण्डला निजारुणप्रभापूरमज्जद्ब्रह्माण्डमण्डला
प्रभापूरमज्जद्ब्रह्माण्डमण्डला. So this entire second line, the third and the fourth pada, actually the second line, it is one name of Lalitambika. So we should actually not break this in between. We should chant it together. Only for the learning sake, I took a stop here. Manorupekshuko danda panchatanmatra sayaka. मनोरूपेक्षुको दण्डा पञ्चतन्मात्रसायका. मनोरूपेक्षुको दण्डा पञ्चतन्मात्रसायका. निजारुणप्रभापूरमज्जद्ब्रह्माण्डमण्डला. 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 So in this verse, the second line, bha is a mahaprana. You see here, prabhapura majjad, ja, there is ja and ja. Then we have in this the, then ba and ra, refa. So majjad brahmanda, ha and ma, brahmanda mandala. So we'll teach the entire verse now. Manorupekshuko danda panchatanmatrasayaka nijarunaprabhapuramajjadbrahmandamandala. मनोरूपेक्षुको दण्डा पञ्चतन्मात्रसायका. निजारुणप्रभापूरमज्जद्ब्रह्माण्डमण्डला. मनोरूपेक्षुको दण्डा